grade 10 kune chapter ebizwa ngoba mechanics. Grade 10 mechanics. Then under mechanics kukhona units okanye subtopics. Mechanics under paper 1 with physical sciences, which is elacala li physics. Njengoba physical sciences ngama paper 2, khona paper 1 khona paper 2. Ku paper 1 physics, ku paper 2 be chemistry. So mechanics ifola under paper 1. And then phaya ku paper 1 xa ubhala i-exam yakho ka November paper 1 ine questions according to units zakho ngoko chapters ze physics. Then kulena ke ngoye mechanics unit yokuqala sothetha ngayo ngu vectors and scalars. Vectors and scalars iyaphuma ibe ku question number 1, which is multiple choice, iphinde iphume ku question number 2, njalo njalo ke ngoko question paper yakho. Then ku scalars and vectors questions ezilindelekileyo bazingabuzwa zi definitions but what is a vector, what is a scalar. Iphinde futhi ku multiple choice usengayinikwa I definition phezulu, then kuthiwe choose igama eli related kule definition okanye igama elichaza le definition izobichiwe. Then I definition ka vector indlela elula ukuyibamba kukusebenzisa I flow diagram. Zoyi-2 I vectors ne scalars. I vector I physical quantity, it's a physical quantity. Ne scalar si physical quantity, physical quantity. Then I vector I physical quantities ezitheni zine magnitude, which is xa sithetha nge-magnitude sithetha nge-size. Ne-scalar sine magnitude, xa sithetha nge-magnitude sithetha nge-size. Then i-vector yona i-magnitude iphinde ibe ne-direction. Ine-direction. Xa sithetha nge-direction sithetha ngo-left okanye ngo-right. Siphinde sithethe ngo-up okanye go-down. Then i-magnitude yona iyaliqala i-magnitude only. And then xa ubuzwa ke ngoku i-question uba what is a vector? I-vector i-physical quantity and magnitude iphinde ibe ne-direction. But i-scalar sona si-physical quantity and magnitude only. Xa sithetha nge-physical quantity qala sithetha ngantoni? I-physical quantity i-measurable property of something that we found in nature. So i-vector zii-physical quantities zonke eziye zibe ne-magnitude ziphinde zibe ne-direction. Xa uthi into ine-magnitude iphinde uthi ne-direction ithetha ukuthi ine-size yayo iphinde ibe ne-direction ba le size yayo inayo isiya kweliphi na icala. It's either iya to the left okanye to the right okanye iya up okanye iya down, which is the direction ke leyo. But kwi-scalars i-scalar sine-physical quantity ene-magnitude only, which is ine-size kuphela yona. Umzekelo i-mass uba kuyabuzwa mhlawumbe i-10 kg rice imesi yakho nibithini uyayazi uba ngu-10 kg but la rice yakho awuthi ubunzima bayo ingu-10 kg to the left okanye ingu-10 kg to the right. But kwi-vector if-ever kuthiwa mhlawumbe bala i-velocity yemoto ibimova isuke etown isiya mhlawumbe isuka elodale siya emqandweni. So xa ngabe ubala la velocity yakho uyabala i-velocity ufumana kwakho i-velocity let's say ingu-50 meters per second. If uthi ngu-50 meters per second uzotsho uba ingu-50 meters per second to the left okanye to the right ngokwale direction ibisiya kuyo lo moto. So i-vector sizo zonke i-physical quantities ezine-magnitude ziphinde zibe ne-direction. Then i-scalar sona siba ne-magnitude kuphela. Xa ubuzwa ke ngoku la definition yakho izathu soba ndisebenzise i-flow diagram. I-flow diagram i-easily memorable than i-sentence. Uba uyayazi okay kwi-vector kukhona u-vector kukhona physical quantity magnitude ku-direction, but kwi-scalar ngu-physical quantity no magnitude qha
akekho direction. So xa sewubuzwa kweza arrows zakho, physical quantity is a vector is a physical quantity that has magnitude and direction. Then scalar is a physical quantity that has magnitude only. It's either usebenzisa magnitude okanye size. Then kukhona imizekelo ye physical quantities. Zina symbols ziphinde zibe ne units zazo ezisetyenziswayo. Then ndizozibhala according to vectors ne scalars. Then kwicala ndizobhala physical quantities. I'll represent it with PQ, physical quantities. Says a vector ngapha, physical quantities, says a scale ngapha. There's units. Sorry, let me just say unit. Unit. So ndizobhala ngoku physical quantities. Apha ndizobhala ize vectors, then ndibhala unit yazo. I-measuring symbol yayo ndifaka kwalapha kule ndawo yi-1, then ibe ngu-scalar ne-unit yakhe. Okokuqala, i-vector yethu yokuqala sine-velocity. I-velocity symbol yayo ngu-v, i-unit yayo ngu-meters per second. Uyambhala kanja okanye uthi meters per seconds. Number 2, sibe ne-acceleration. I-symbol, small letter A, i-unit yayo meters per second squared or meters per second squared. Number 3, sibe ne-weight. I-weight unit yayo it's W. Sorry, symbol is W, then unit yakhona in newtons. Number 4, sibe ne-power. Unit ya power it's P. Okanye singafaka phi force. A force unit yayo it's F. Sorry, symbol is F, then unit is the same as weight. Number 5, sibe ne displacement. Displacement. I-displacement unit yayo it's X. Symbol X, unit meters. Then size kwi-scalars. Number 1 scalar, mass, it's measured in kilograms. Number 2, speed, represented by S and measured in meters per second or meters per second. Number 3, distance. Distance, M. Sorry, this is not a unit. It's a symbol represented by D and measured in meters. Number 4, it's time. Measured in seconds. Number 5, it's charge. Measured in coulombs. Sorry, this is not a unit, it's a symbol. Q, measured in coulombs. Naziya i-physical quantities zakho ne-units zazo. Then phaya njengoba senditshilo uPQ umele physical quantities. Zonke ezanto endizibhale phayana zi-physical quantities. Then ndazidivayidisha according to i-categories zazo, which is sine-vectors siphinde sibe ne-scalars. I-vectors zezi ziba ne-magnitude ziphinde zibe ne-direction. Magnitude says the same thing as i-size. Sezizona ukwazi ukuzicalculator, and then after uzicalculateile kufuneka utsho i-direction yazo uba ziya kweliphi na icala.
Then kuba zona siconsiderisha direction funeka kube uyazi ba i-signs zazo zithetha ukuthini. Before uattempt question uqale ube ne-direction oyitshoyo ba xa ndithi to the left ndithetha into eyi-1 as negative. Umzekelo uyazichuzela ngokwakho i-sign ba xa uthi to the left uthi negative okanye xa uthi to the right uthi positive. Then i-velocity i-measuring symbol yayo ngu-V, then i-measuring unit yayo ngu-meters per second. It's either umbhala kanje meters per second or meters per second into eyi-1 leya. Then umntu le ayibonayo ba I'm confused kungaba lula uba apha le wena between the two. Then sibe ne-acceleration. I-symbol ye-acceleration, it's small letter A, it's measured in meters per second squared. I-weight yakho, i-symbol yakhona ngu-W, imeasurishwa nge-newtons. I-force, i-measuring symbol yakhona ngu-F, imeasurishwa nayo in newtons. Then sibe ne-displacement. I-displacement yayo, i-symbol yayo ngu-X, imeasurishwa in meters. Then phaya kwi-distance kweli cala iyakwazi nayo njengoba sithe i-symbol yayo ngu-D. Sometimes kwezinye incwadi uzawufika i-symbol yayo ingu-X nayo njenge-displacement, but azifani ezaa zinto zoyi-2. Kweli cala lezikela sine-mass. I-mass yakho i-measuring symbol yayo ngu-M, imeasurishwa in kilograms. Then i-speed, i-symbol ye-speed ngu-S, imeasurishwa in meters per second. Then i-distance yakho, i-symbol ye-distance it's X okanye it's D. Xhomekeka kule textbook oyisebenzisayo uba yeyiphi na i-symbol esetyenziswe for i-distance. Kwi-distance siyakwazi uyirepresenta ngo-X, siyakwazi uyirepresenta ngo-D. Then i-unit yakhona ngu-meters nayo. So funeka unote phaya ungenzi mistake kwezaa zinto zoyi-2. Une-displacement, une-distance. Same applies napha kwi-speed ne-velocity. Uziqaphele ungenzi mistake. Then kwixesha lakho lirepresentwa ngu-T. I-unit yakhona ingu-seconds. I-charge yakho irepresentwa ngu-Q. I-unit yakhona ingu-coulombs. Naziya i-physical quantities zethu. Then xa ngabe ubuzwe i-velocity, uyayazi uba i-velocity yakho uzoyicalculator using i-formula, but i-unit yakhona ungayiphazami. Njengoba ingu-meters per second neye-speed ingu-meters per second, azithethi into iyi-1. Xa ubuzwe nge-velocity, kwi-velocity yakho yacalculator, then ube ne-direction. But kwi-speed sakho, i-speed yasicalculator, ube ne-units kuphela, ungabi nayo i-direction. Then kwi-distance ne-displacement, i-distance ayinayo i-direction, i-displacement ine-direction. Umzekelo phaya, xa sinokwenza umzekelo ozama ubonisa i-difference between i-displacement ne-distance. I-distance yakho, xa kuthiwa mhlawumbi kuthethwa nge-distance, kuthethwa ngomgama ohambileyo uba ungakanani. Let's say ndisuka apha ndisiya esikolweni. Xa ndisiya esikolweni ndihamba 10 meters. Xa ndisuka ekhaya ndisiya esikolweni ndihamba 10 meters. Ndiphinde xa ndisuka esikolweni ndisiya ekhaya ndiphinde ndihambe omnye 10 meters. Xa ubuzwa i-distance oyihambayo ukusuka endlini uye esikolweni nokubuya, ibalwa yonke laa nto ubuyihamba. Then kubuzwe i-distance yakhona. Xa ngabe ubala laa distance uzobala u-10 meters lo wokuya esikolweni umdibanise no-10 meters lo wokubuya esikolweni. Umzekelo apho uba singenza nje i-diagram encinci natya esikolweni, then kube sekhaya apha. Ukusuka esikolweni ukuya ekhaya u-10 meters. So mna ndiphuma ekhaya ndiye esikolweni ndihamba 10 meters. Ndiphinde ndiphume esikolweni ndiye ekhaya ndihamba another 10 meters. Lo wawo 10 meters uphakathi ngo-distance between ekhaya nasesikolweni. Then xa kubuzwa i-distance yam uba ndiyabe i-distance engakanani usuka ekhaya ndiye esikolweni ndiphinde ndibuye, uzothi xa sewibala yilaa distance equals to uzobala la 10 meters osuka ekokwenu usiya esikolweni. So 10 meters plus la 10 meters osuka esikolweni ndisiya ekhaya plus u-10 meters equals to 20 meters.
i-distance leya. Ku-distance udibanisa yonke le distance uyihambileyo ukugqiba yonke laa nto obuyihamba. Umzekelo ubusuka kowenu usiya esikoleni uphinde usuka esikoleni uye kokwenu. Xa ubala i-distance oyihambileyo yonke udibanisa yonke laa distance uyihambileyo, which is 10 meters. Ayina to the left, ayina to the right, ayina direction, just because siscaler. But then if ever ubuzwa i-displacement yokusuka kokwenu uye esikolweni uphinde usuka esikoleni uze ekhaya, ubuzwa ke ngoku i-displacement. Okokuqala i-distance ine-symbol A1S, i-displacement. Iphinde i-distance ine-unit A1S, i-displacement. But eyona nto ifike yohluke phaya ifike ibe indlela ye-application. Xa ubuzwa nge-displacement, i-application yakho ayifani naxa ubuzwa nge-distance. Umzekelo apha if kuthiwa bala i-displacement, indlela oyihambileyo isafana kwanaleya. Kukhona iskul ngapha, kukhona uhome ngapha. Ukusuka esikolweni ukuya ekhaya ngu-10 meters. La 10 meters ngosuka esikolweni uye ekhaya nosuka ekhaya uze esikolweni, i-distance between ekhaya nasesikolweni ingu-10 meters. Then xa ndibuzwa i-displacement yokusuka ekhaya ndize esikolweni ndiphinde ndisuka esikolweni ndiye ekhaya. Xa ndisuka ekhaya ndiye esikolweni ndihambe 10 meters, ndaphinda ndaphuma esikolweni ndisiya ekhaya, ndaphinda ndahamba 10 meters. Okokuqala kwi-vectors besithe siba ne-direction esikhethayo. So kuyansasha sheet yakho zisuka uyabhala uba to the right it's positive, to the left it's negative. Then xa sebuzwa ke ngokuba ithini i-displacement yalaa ndlela ubuyihamba ukusuka ekhaya uze esikolweni nosuka esikolweni uye ekhaya, uyabhala displacement. I-displacement yakho is equal to usuke ekhaya usiya to the left, isikolo sise-left, ikhaya lise-right. Besithe xa siya to the left according to la arrow yakho, xa usiya to the left it's negative. So xa ndisuka ekhaya ndisiya esikolweni ndihamba ndisiya ngase-left, which is ngu-negative. Izawuba ngu-negative 10 meters. Ndaphuma esikolweni ndisiya ekhaya ndihamba another 10 meters. But ngoku umohluko ndisuka to the left to the right. Then i-arrow yam ebonisa ukusuka left ukuye right sithe it's positive. Then la positive another 10 meters yophuma esikolweni ndisiya ekhaya 10 meters. Usebenzisa i-calculator okanye nange-analysis yakho yayibona it's negative 10 plus 10, which means la negative 10 kunayo kufike ezinye ezi-10 watsho washiyeka phaya uno-0 meters. Xa uthetha nge-displacement uthetha ngommandla, but xa uthetha nge-distance uthetha ngomgama. Ifike yohluke kanjalo xa isesiXhoseni. I-distance ngumgama owuhambileyo, but i-displacement ngummandla owuhambileyo. Into efike yohluke kwi-displacement si-include i-direction, which is a sign. Then kwi-distance asi-include i-direction. If ever phaya kula displacement besingena 0 sine-number e-positive besizayibeka then sithi to the right, okanye ngokwe-compass le uzobe uyinikiwe phaya kwi-question yakho sizoyicacisa further xa sesisenza umzekelo. But ngokubi ngu-0, u-0 kana to the left kana to the right, uyi-origin only. Then masijonge ke ii-formulas zethu so that uzokwazi ukubamba ii-definitions zeza-physical quantities zethu esizibhale phayana. Then when ubukele ivideo ye-lesson, uyabukela ivideo xa khona indawo ungayi-understandanga uphoze ivideo uyimuvise back again uyomamela phaya uba inoba yeyiphi le ndawo ungayi-understandanga kakuhle. Then kukhona ii-formulas ezisetyenziswayo ziphuma kakhulu ku-question 2 ezi formulas endizozibhala. Either i-final exam okanye i-junior exam uba ku-question 2 of the question paper, which is la paper 1 wakho umbhalayo, iphuma ku-question 2. I-formula ye-velocity, change in x divided by change in time. I-units bese sithathile ngazo uba ngaba i-velocity yakho is measured in meters per second. Then i-definition yakho uyakwazi ukuyithatha kwaphayana i-definition kula formula. If was i-formula ithetha ukuthi uyayazi i-definition. Kwezinye incwadi uzofika kuthiwe i-velocity is equal to displacement divided by time. But xa sizoyi-analyzer further mhlawumbi kwezinye incwadi uzofika ingatshongo loo nto. Uzawufika ithe i-velocity is the rate of change of displacement. Uthi umele ixesha
then rate of layer siyayazi bangu change in. So rate of change of x siyamazi bumele i-displacement. Nansi i-definition yakho. If was i-formula, then uyayazi i-definition yelo gama. V is equal to change in x divided by change in t. Then i-velocity yakho ithi definition yakho rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Displacement. Abanye basengathi ba i-velocity is displacement divided by time. Nayo ivumelekile. But nansi ya i-definition endikholwa ukuyisebenzisa mna. If was i-formula, ndiphinde ndicacise, ithetha ukuthi uyayazi i-definition yegama. Kuthi i-velocity is equal to change in x divided by change in t. Uyayazi ba u-velocity yi-vector. So la x akanomela i-distance because la v umele i-vector. Ku-velocity. I-velocity siyayazi ba i-vector. So awukwazi ba kwi-formula yakho mixe i-vector ne-scalar. So kwi-velocity uyayazi into yobana i-vector, then u-x omele i-vector siyamazi umele i-displacement. So la x akakwazi ba abe ngu-distance. Umele u-displacement. Then xa sowucacisa i-definition yakho uthi siyazi ba lixesha, so uxesha lithi hamba into eyi-1 ne-rate. So ngu-rate of change of displacement. Leya uyayazi ba ngu-change in, which is the difference between. Masiye pha. La v xa kuthiwa change in x, u-change in uyazi ba ngu-difference between. Kwezinye incwadi uzofika kuthiwe x final minus x initial divided by u-t final minus t initial. Nansi ya xa kukhona la change uyazi ba ngu-difference between 2 points. Xa kuthiwa change in x, i-difference between i-displacement yakho, which is i-final yakhona minus i-initial yakhona. Ithetha loo nto leya. Then siya ku-formula for acceleration. Acceleration equals to change in v divided by change in time. Same applies nalapha, iyafana. Uthi wakho uyamazi ba lixesha, which is the rate. Leya triangle uyayazi ba imele u-change in, then la v uyamazi ba umele i-velocity. Awukwazi ba la v uthi umele i-speed because i-acceleration yi-vector. So uzawuhambelana ne-vector, so zihambelane ne-scalar. So i-acceleration izohamba ne-velocity. Uthi uyamazi ba ngu-rate of, then la triangle change of la v u-velocity. So i-definition yakho acceleration it's a rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Nansi i-definition yakho. Then for i-units ba uzi-understand bazisuka phi, because xa ubala ungabi na units ithetha ukuthi umsebenzi wakho u-incomplete. If ever le nto uyibala ufanele ba ine-units. Masiye ke kuqala siyokwenza i-speed. I-speed sakho siyakwazi ukwenziwa ngu-s okanye ku-small letter v. Si-speed esiya. Speed equals to change in distance divided by change in time. Ubuyafuna phaya uthi d over t. I-definition yaphaya na iyafana uthi the rate of i-triangle change of ngu-x apha naphaya besino-x. Eyona nto efike yohlula ba-x, lo waqala u-x behamba ne-velocity. La velocity siyayazi ba i-vector, so i-velocity ihamba nenye i-vector, which is i-displacement. Ngoku i-speed sethu siyayazi ba si-scalar, i-scalar sihamba nesinye i-scalar. I-scalar esirepresentwa ngu-x siyayazi ba i-distance. Nazi iformula zakho kanye nazo i-definitions. U-v equals to change in x divided by change in t. Then i-definition yakhona ku-rate of change of displacement. U-a equals to change in v over change in time. Then u-rate of change of velocity. U-s ngu-speed, siyamazi ba u-speed is-scalar.
then scalar siyama nesinye scale change in x over change in time. I-definition yakhona rate of change of distance. Then masizama ukwenza ke ngoku i-units bazisukele phi eza units ezisetyenziswa phaya. Siya ku-velocity qala i-units ze-velocity sithe u-velocity ngu-change in x over change in t. Then uyayazi into yobana i-units for change in x over change in time. I-units for displacement it's meters. I-units for time seconds. Then leya xa ngabe usimplifya phaya uzoba no meters per seconds or ube no meters look numerator i-seconds zikwi-denominator xa zinyusa uzisa kwi-numerator zifika zitshintshe isign yepower. Xa ngabe into ingena-power yazi uba ino-positive 1 then xa isuka kwi-denominator isiya kwi-numerator isign yepower yakho yafika yatshintsha ibe ngu-negative, so izawuba nga-negative 1. Zitsho ii-units ze-velocity ibe ngu-meters per seconds. Then siya ku-acceleration. I-acceleration ku-change in v over change in time. Then phaya i-units for i-velocity ngu-meters per seconds divided by i-seconds zexesha. Then xa ufika ngapha kula meters per seconds ebekwi-numerator according to laws of exponents. When ii-bases zethu zifana si-add ii-exponents, but ngoku kukhona i-division. Xa zimultiplyana ii-bases zifana si-add ii-exponents. Xa zidivayidana ii-bases zifana si-separator le exponent ibe kwi-denominator. Xa ifika phezulu ifika itshintshe isign ibe negative. Then phaya sizoba no meters per second squared. For i-speed change in x over change in time. I-distance yethu ngu-meters, ixesha ngu-seconds. Then phaya sizoba no meters per seconds. Naziya iiformula zakho zikanjiya, i-definition naziya, ii-units zakho zisukele phaya lize zibe nje. So xa ngabubala uxa kwe-unit just analyze it kula formula yakho uba ngabana ubuyibhale. Uba iformula uyibhale right then kuzoba lula ukukhupha kula formula ukhuphe ii-units for lo physical quantity ubuthetha ngayo. So sikhavarishile i-definitions for i-vector and scalar, sakhavarisha i-examples for i-velocity and scalar, sakhavarisha i-formulas and definitions for i-velocity and scalar. So ngoku kungaba lula uba siyokwenza umzekelo ka question 2 noba yeyiphi na i-question paper. U-question 2 ka-paper 1 we-physical sciences kwi-final exam ibuzwa kanjeya okanye ibuzwa isukela kule nto sesiyikhavarishile u-question 2 wethu. Then jonge i-question esinofumana kuyo u-question 2 sizokwazi uku-aplya le nto sigqiba uthetha ngayo. Okay, ku-question paper kaNovember 2016. November 2016, question 2. Question 2. City statements are an impatient businessman paces up and down while making a business call on his cell phone. An impatient businessman paces up and down while making a business call on his cell phone. Then phayana kukhona ischematic sakho esibonisayo kuzotyiwe icanvas apha ecaleni because xa udilishana nezicalars and vectors icanvas ihlala iba khona phaa ku-question yakho. Nantsiya icanvas kodwa north, south, west, east. Nantsiya icanvas yakho. Okokuqala nothi ubone la canvas ku-question yakho uyayazi uba yinto yokuxelela nge-direction. Uba xa ngabe kusiyiwa ngase-right kuyiwa e-east, xa ngabe kusiyiwa ngase-left kuyiwa e-west. Then ukubona kwakho la canvas wena iba sewuzilebhelishe lapha ecaleni nawe ku-answer sheet yakho uba xa ndisiya e-right ndizawusebenzisa u-positive, xa ndisiya e-left ndizawusebenzisa u-negative. Uye ngakwazi ukuthi phaa usebenzisa u-right okanye usebenzisa u-east, kweli cala ungakwazi ukuthi west okanye uthi left. Zithetha into eyi-1 ezaa nto. So uba uyaqonda uba xa usebenzisa u-east
noku uzokwazi ukuyibamba ulebelishe east is positive and west is negative. Uba uyafuna uthi right it's positive and left it's negative, so that kuyo yonke loo nto uzoyibala i-direction